Привіт усім. Вітаю всіх. Привіт усім. Привіт. А яку книжку ми сьогодні читатимемо? Ми сьогодні будемо читати книжку про велетку на ім'я Мангаboom. Дуже цікаво. Привіт усім. Кто-то есть на уроке вообще? Прошу. Є. Как починається урок? Привіт. Кого треба перейменувати? Давайте я вас перейменую, або ви можете перейменуватися самостійно. Никого не надо. Добре, якщо когось не потрібно перейменовувати, можете не перейменовувати себе. Как починається урок? Ми почекаємо ще трошки, поки до нас приєднається Трейсі, тому що сьогодні ми з нею читаємо книжки. Oh, hi Tracy! We just talked that we would wait a little bit until you come in. Hi. Hello. Hello. How nice to see you. It's Nice. great to see you. Good morning, Marianne. Morning! How's it going? Well, it's going okay. I have my morning tea. У мене сьогодні є мій ранковий чай. І все, в принципі, відбувається досить непогано. I am on a short trip this week. Я сьогодні на невеличкій подорожі. So, my husband who works in neuroscience, they have the neuroscience conference this week in San Diego. Мого чоловіка, nice. працює нейронауковцем. У нього цього тижня конференція у Сан-Дієго. So, he went here to San Diego and he brought us with him. Oh, I'm sorry. That's some messages. So he brought us with him. So we are staying right now here in San Diego in one hotel. And Nice. we are looking forward to have some, like, to walk through the city
this afternoon or this morning even. That's great. Так, тож ми Okay. сподіваємося погуляти сьогодні містом вдень. And it is considerably warmer in San Diego than in San Francisco. Сан Дієго набагато тепліше, ніж Сан-Франциско. So yeah, I'm right now in my sweater, but probably I will be just in my t-shirt after that. Я зараз у светрику, але потім, скоріш за все, буду просто гуляти у футболці. So we're going somewhere tropical today, more like San Diego. I have read the story. Ми сьогодні будемо подорожувати теж кудись у тепліші краї, подібні до Сан-Дієго. So I have read the story. I have tried to find the tree that was mentioned in the story here in San Diego, but unfortunately not yet. Not yet. Oh, yet. okay. Okay. And how long are you going to be gone, Marianna? So we will be here for 2 more days and then we will fly home. Ми тут ще побудемо 2 дні і потім будемо їхати додому назад. Well, that's great. Yeah. Look at, there are so many wonderful animals and hellos showing up in our chat. I love it. It's so good to see you all. Well, we have, yes, I don't know. Okay. You kids, you don't have to worry about this, but I cannot have coffee or Coca-Cola. And anything with caffeine in it. You know why? Трейсі каже, що не може пити нічого як такого, як кава чи Кока-Кола, чи що-небудь, що має кафеїн в цьому напої. No caffeine. But why? Because I start bouncing off the walls like this. I turn into a crazy person. Так, від кафеїну починається стрибання по всіх усюдах і від стін також. Oh my. I had 1 Coca-Cola once and I didn't sleep for 2 days. Трейсі каже, що один раз випила Кока-Колу і потім 2 дні не могла спати. That's something crazy, really. And I had 1 cup of coffee. А я міг спати. Before a test, a big exam at university, my economics exam. Right? And I stayed up all night to study and my roommate gave me a cup of coffee and the next day I was like this. Oh my. Так, ще Трейсі розказує, що якось випила чашечку кави перед екзаменом з економіки, коли вчилась в університеті, тому що треба було всю ніч сидіти, повторювати матеріал, і її подруга, яка жила з нею в квартирі, дала їй чашечку кави для цього. І на наступний день аж руки трусилися, так було воно підбадьорило. So it's because caffeine can trigger the nerve system to be more alert. Am I right? Це Yeah. тому, що кафеїн може нашу нервову систему робити більш збудженою. Or rather, for what I know, the nerve system has simple little tiny things that make it understand that it's time to rest. But caffeine blocks these things from entering to the nerves. Тобто Yes. кафеїн не дає маленьким часточкам, які дозволяють нервовій системі розуміти, що вже час відпочити. Він блокує ці часточки від того, щоб заходити всередину нервових клітин. So the nerve cells understand that, hey, we can do even more. It is no time to rest right now. And they go jumping and jumping and jumping. Тож нервові клітини думають, що ми можемо ще попрацювати, у нас ще багато часу, і продовжують нас примушувати стрибати і стрибати. So I don't have coffee or caffeine. Yeah, but I have the Terzian this morning. Tisan. У мене сьогодні трав'яний чай, it's a hibiscus tea. Oh, nice. It's really nice. У мене сьогодні чай з гібіскусом. So you guys, today, speaking of tropics and things like the hibiscus, well, first of all, let me say hi. I'm so happy to see you all. It's great to know that you're here. I love it. Welcome to Storytime. Так, And, перш за все, давайте скажемо всім привіт і будемо
розпочинати, бо ми всі дуже-дуже раді, що ви у нас є сьогодні. Oh, here's my teen on the background. Who also wanted to say hi, probably. У мене мій тінейджер ззаду теж, мабуть, хотів сказати привіт. Here. Ми будемо вже розпочинати, і ми дуже-дуже раді вас усіх бачити. So we will start. So this week we have a really fun story. It's about a giant and her name is Mangaboom. Цього тижня у нас буде книжка про велику велетку, про жінку-велетня, і її зватимуть Mangaboom. Mangaboom. There she is. This is the back. I like the story because it reminds us that we can find friends everywhere, even very unexpected places, like the middle of a forest or a new country or walking down a street. І ця книжка нам нагадує про те, що ми можемо знайти друзів будь-де, навіть в іншій країні, навіть коли просто гуляємо по вулицях, і навіть коли зовсім не очікуємо цього. This book is also very beautifully illustrated, I think you can see. So I hope you'll enjoy the story as well as the pictures. І також ця книжка дуже гарні має ілюстрації, тож ми сподіваємося, що вам воно сподобається і малюнки, і текст так само, як сподобалося нам. So Mangaboom speaks both English and Spanish. So we're going to learn some Spanish along with our story today. Mangaboom може говорити одразу і іспанською, та англійською мовою, тож ми вивчимо трошки іспанських слів теж. And today our coloring page is this handsome goat. І ще у нас сьогодні ось такий гарний козел чи коза, як розмальовка. So is it a he goat or a she goat? I'm not sure. It might be a he goat. Так, це, мабуть, все ж таки козел, самчик кози. And that's because Mangaboom has a pet goat in the story. Who Does does Mangaboom has a pet goat, he goat, or a pet goat, she goat in the story? in the story? We don't know. We don't You know. can pick Так. one. Pick one. Mangaboom в історії теж має козу або козла, або козенятко, як свою хатню тваринку, хатнього улюбленця, але ми не знаємо, чи це був він козлик, чи вона кізонька. Тож ми маємо вибрати. And our song today is a very old one. It's a traditional one. You may know it with different words. It's called Make New Friends. А сьогоднішня пісенька буде одна з дуже-дуже давніх пісеньок, і вона називається «Давайте заведемо нових друзів». So I don't know if you've already done the sort of introduction, but I will say that let's remember story time is just for fun. Так, і також ми поки що не зробили ще наше офіційне вступне слово, але Трейсі нам нагадує, що сторітайми – це лише для розваги. And I will add my introductory words because we didn't do that yet. Я також додам наш вступ, що я вас всіх вітаю теж на сторітаймі. Storytime – це для розваги, це не є стандартним уроком, тож ви можете приходити, ви можете йти, коли вам зручно. Цей Storytime буде записано і викладено пізніше на YouTube, тож якщо ви не хочете, щоб ваше обличчя потрапило на YouTube, ви можете вимкнути свою камеру. І якщо ви не хочете, щоб на YouTube потрапило ваше ім'я, прізвище, ви можете перейменувати себе у чаті. Якщо вам потрібна допомога з цим, будь ласка, звертайтеся до мене, і я зможу вас перейменувати. And with all that, we can go for our story time. It looks like Arkushenko has a has it's Dima. Let's ask him to unmute. Sorry. Yeah, that's the last name and first name. Okay. Так, Дімо. Ми просимо, щоб ви собі вмикнули мікрофончик і сказали, що ви хочете сказати. And also Arthur. Я знаю, что это козел. Я был на конюшне одесской бесплатно, и там козлы там
Козочки, я как бы разбираюсь. Okay, thank you. He-goat. So he says that it is definitely a he-goat Oh. because he grew up at the, with horses, at the place with horses, at the farmland. So he knows how to distinguish between he-goats and she-goats. Okay, and we have two more questions. Artem? Ну що там в бібліотеці у вас знайшлась книга Splat the Cat? Oh, did you find, Tracy, the Splat the Cat book in your library? For Christmas? Yes, but they won't give it to me yet. Oh. We're going to get it. They don't take it out of storage until closer to Christmas. Oh, I see. Так, книжка знайшлася, але зараз її ще не видадуть. Її винесуть із спеціальної кімнати, де зберігаються книжки, ближче до, власне, Різдва. And I But we'll see get it. one more question about From the Rainbow. Somebody renamed themselves into Rainbow, Райдуга. What's your question? Яке ваше питання? Прошу Райдугу себе вмикнути мікрофончик. Do you have any questions? Okay. No, probably not. Okay. So let's get started. Thank you for clearing that was a male goat. I appreciate it. I wondered if part of it was his, Very but good. I don't know. Yeah, дякуємо, що пояснили нам, що це точно був хлопчик-козел або козенятко. Okay, we're going to start with practicing some of the words we're going to meet in our story. I'll say it first. We'll say what it is, a definition, and then we'll say it together. So, Ми почнемо з того, що ми попрактикуємося казати деякі слова. Ми їх спочатку Трейсі їх буде казати, а ми будемо потім за нею повторювати. So Tracy, you say first once, and then you say second time with us. Correct. Good. perfect. Okay, so a mango. A mango is this fruit. Mango. 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 Манго. Good. Good. Excellent. So 75% of the world's mangoes are grown in Asia. Манго – це такий фрукт оранжевого кольору, і 75% усіх манго, які виростають на нашій планеті, ростуть в Азії. Has anyone ever tasted a mango? I have. Yeah? Yeah? Good. I'm glad. Yeah. I don't like it. I like it. It's really delicious. Brian, did you like it? Did you like the mango? You like it. Okay, that's good. So, Mangaboom. That's our giant's name. Mangaboom. Mangaboom. Так зватимуть нашу велетку. Mangaboom. Okay. Cartwheel. That's when you put your hands down on the ground and you spin over. This is the word cartwheel. Угу. Слово cartwheel в англійській мові – це коли такий акробатичний трюк, коли ми піднімаємо руки вгору і перекидаємося туди-сюди, спочатку стаючи на руки, потім на ноги, потім на руки, потім на ноги. Як у нас це називається в українській мові, хто знає? Is there a word for this in Ukraine? There is. What's that word? Я бачу Анну. Це називається кувирок. Кувирок, не зовсім, але схоже, так. Ну, колесо я вже путаю. І колесо, так. So in Ukrainian it would be named колесо. Cool. I'm writing it down. Це колесо. Колесо. I will write it here as well. Koleso. Yeah. Okay, great. Thanks, you Thank you. guys. Oh, good. I even spelt it right. That was an accident. Okay. Tia Pepita.
That Pepita. Tia Papita. It's fun to say. Tia Papita. Tia Pepita. So Tia Pepita, Tia means aunt, and Pepita means pumpkin seed. Так, отже, Тія Пепіта – це тітонька Пепіта. Тія означає тітонька іспанською мовою, а Пепіта означає гарбузова насінинка. Okay, our next phrase is abrazos de oso. Abrazos de oso. Abrazos de oso. And I like this Z that they are writing. It's not Z in Spanish, it's the. Abrazos de oso. Abrazos de oso. You know Spanish better than I A do. little bit better. Tiny little. So this means bear hugs. Так, це означає міцні обійми. Обійми, як у ведмедя. Oso means bear. Oso означає ведмідь. Abrazos означає обійми. Обійми ведмедя. And in Ukrainian, I think we do not have the bear hugs with this bear part. I got We it. just say tight hugs. Міцні обійми. And let me see if I can say bear in Ukrainian. Bear in Yes. Ukrainian is ведмідь. Kedmich. Ведмідь. Oh, vedmich. Vedmich. Мгм. Close. Ah, there it is. Vedmich. Yes. Okay, thanks you guys. And then, because you taught me that last week, even though I didn't do it very well. That's okay. Okay, so mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Yeah, that's a Spanish one. Yes. Pleased to meet you. Так, mucho gusto – це дуже раді з вами познайомитися. Mucho gusto. Mucho gusto. And we skipped the jacaranda. Yes, yes, I say jacaranda, Jacaranda, okay. which is a beautiful tree with purple flowers. And do you have this tree in Ukraine? No, we don't. Отже, хакаранда або джакаранда – це дерево, яке квітне дуже гарними фіолетовими квітами. So for what I read through the Wikipedia, this tree is mostly in Brazil or South American countries, and sometimes it is planted as a decorative tree in Australia. Тож, це дерево хакаранда, воно родом з Південної Америки, інколи його висаджують як декоративне в Австралії. However, I did not see any of that in Ukraine yet. Well, and we have many beautiful, well, not many, several beautiful jacaranda trees here where I live in San Rafael. Wow, interesting. I love Трейсі that. каже, що в них у Сан-Хосе є декілька таких дерев хакаранди. I definitely have to go to your place and see them in They're person. beautiful. They're beautiful. They're too big for my garden. I wanted one, it's too big. Так, дерева занадто великі, щоб посадити в своєму садку, бо вони дуже гарні, але дуже-дуже великі. We have two more words, then we start our story. So, skinny dipping. Skinny dipping. Skinny dipping. That means to swim without any clothes on. Do you have this word in Ukraine? Skinny dipping означає купатися, але при цьому не мати на собі жодного одягу. Чи ми маємо щось таке в українській мові, таке слово? No. We do. You do? We You do? do. We say купатися голяка. I will write it here. Купатися means to swim. And this one, голяка, that means without any clothes, naked. Nice. Yeah. Okay, I won't ask if anybody's ever skinny dipped. No. Okay. And does anyone know how to say thank you in Spanish? I bet some of you do. Huh? Okay. Marianne. It's gracias. Gracias. Sí. Bueno.
Okay, let's get started. Here we Let's get go. started. Mangaboom Mangaboom. Наша історія It's про by Mangaboom. by Charlotte Pomerantz and illustrations by Anita Lobel. Написала Шарлотта Померанц, а намалювала картинки Аніта Лобель. That is a very big tree. Daniel was walking in the woods when he came to a mango tree. It was the biggest tree he had ever seen. At the bottom was an enormous shoe, high-heeled slipper with a satin bow. Деніел гуляв по лісу і раптом підійшов до великого мангового дерева. Це було найбільше мангове дерево, яке він коли-небудь бачив. У підніжжі цього дерева він побачив величезний капчик на підборі і з бантом, зробленим із сатинової тканини. The slipper was tied with a rope that seemed to rise up and disappear into the middle of the tree. Схоже, що цей капчик був прив'язаний до мотузки, і ця мотузка йшла вгору, і ховалася десь там усередині дерева. Daniel scratched his ear. Деніел put one- I'm sorry. He put one foot into the slipper, then the other. He held on to the rope to steady himself when all of a sudden the slipper began to rise in the air. Деніел почухав собі вухо. Він поставив у цей капчик одну ногу, а потім іншу, тримався міцно за мотузки, щоб не впасти, і раптом весь цей капчик почав підніматися вгору. Looking down, he saw two envelopes at his feet. He kept holding the rope with one hand while he picked up the envelopes with the other. Подивившись собі під ноги, він побачив два конверти. Він продовжував одною рукою триматися за мотузки, а іншою підібрав ці конверти. Higher and higher he rose, brushing against leaves and branches and hundreds of golden mangoes. Все вище і вище він підіймався, і цей капчик терся об листя та об гілки і сотні золотистих манго. Він вже майже на вершечку дерева приземлився із невеличким гупом на величезну дерев'яну платформу. Right, you said it. Okay. When he looked around, he saw one huge bare foot and one huge slippered foot. Above that was a great billowy dress with flowers and ruffles at the hem. Still farther up was a smiling face encircled by masses of red curly hair. Коли він роззирнувся, то побачив одну величезну босу ногу і одну величезну взуту в капчик ногу. А над ними він побачив здоровенну сукню, пишну, оторочену рюшиками та вишиту квітами. І ще вище він побачив усміхнене обличчя, оточене великою копицею рудого хвилястого волосся. Holy Mo, said Daniel, a lady giant. Yes. Go ahead. Ой-ой, сказав Деніел, та це ж жінка-велетень. Yes, said a lusty voice, and you are a young lad who is standing in my slipper. I leave it at the bottom of the tree for letters. Так, сказав могутній голос, а ти молодий хлопчина, який стоїть у моєму капці. Я лишаю цей капець біля коренів дерева для листів. Daniel stepped out and handed her the envelopes. Gracias, said the giant, tucking them into a puff sleeve. She lowered herself onto a bench, lifted the ruffled hem of her dress, and put on the slipper. Pretty, aren't they? Деніел вийшов із того капчика і подав листи до дівчини. «Дякую», – сказала велетка, «Gracias», і запхала ці обидва листи собі у великий пишний рукав.
Вона присіла на скамієчку, підняла краєчок своєї сукні і вдягнула другий капчик на ногу. Гарні капці, чи не так? Daniel gulped. Very pretty, he said. Деніел сковтнув. О, так, дуже гарні, сказав він. The giant smiled in such a friendly way that Daniel said, Who are you, please? Велетка посміхнулася так дружньо, що Деніел запитав, а хто ви така, прошу? My name is Mangaboom, she said. I'm 19 feet tall and weigh 682 pounds. Мене звуть Мангабум, сказала вона. Я зростом у 19 футів і важу 682 фунти. So that means in metric, she's nearly 6 meters tall and she weighs a little over 309 kilos. Так, якщо переводити це в метричну систему, то зростом наша велетка майже 6 метрів і важить вона трішки більше за 309 кілограмів. I speak Spanish and English. I like to fish and climb trees. I also like to skinny dip and turn cartwheels on the beach. She paused and said, I lie alone and my home is here at the top. I live alone and my home is here at the top of this mango tree. Now tell me about you. Я розмовляю іспанською та англійською мовами. Мені подобається ловити рибу і видиратись на дерева. Також я люблю копатись голяка і крутити колесо на пляжі. Вона трошки зупинилась, а потім сказала, я живу сама, і мій будинок ось тут, на горі цього мангового дерева. А тепер розкажи мені щось про себе. Daniel sucked in his breath. My name is Daniel. I'm taller than all of my friends. I know a few words in Spanish. I'm here visiting. And last week I caught an octopus. Деніел гучно вдихнув повітря. Мене звати Деніел. Я вищий за всіх моїх друзів. Я знаю декілька слів іспанською мовою, і тут я в гостях. Приїхав, а минулого тижня я зловив восьминога. Caramba, said Mangaboom. With your hands or with a net? Карамба! Вигукнула Мангабум. Ти зловив його своїми руками чи за допомогою сітки? A net, said Daniel. Octopuses are very wriggly. Так, сіткою, сказав Деніел, бо восьминоги дуже вертляві. Just then, a goat leaped out of the corner, jumped onto the giant's lap, and began nibbling on the ruffles. І тоді козеня вистрибнуло з-за рогу будинку, застрибнуло на коліна до велетки і почало гризти, жувати її торочки. My pet goat, said Mangaboom. Це моє улюблене козенятко, сказала Мангабум. I have a rabbit, said Daniel. She's a foot tall with her ears up. А в мене є кролик, сказав Деніел. Це крольчиха, і вона зростом в 1 фут, і вушка в неї нашорошені. So Daniel's rabbit is about this tall, with Yeah. its ears up. Так, у Деніела ось такого зросту приблизно кроличок, крольчиха. So 1 foot is about 30 centimeters. 1 фут – це приблизно 30 сантиметрів. And it would be about this big in my hands. Приблизно стільки в моїх долоньках. And this tall. Yeah, or like this tall. Yes, you got it. Aren't you going to open your mail? He asked. Yes, said Mangaboom. It looks like a letter from a neighbor and an invitation from my auntie Tia Pepita asking me to come to a tea party. Чи ти не хочеш відкрити свою пошту? Запитав Деніел. Так, сказала Мангабум. Схоже, що тут у мене один лист від мого сусіда і ще також запрошення від тітоньки Тії Пепіти. Вона запрошує мене на своє чаювання. So this is Tia Pepita. Ось тут Тія Пепіта.
Whenever Auntie meets an eligible giant, she invites me for tea. Коли б тітонька не зустріла підходящого велетня, вона запрошує мене на чай. Eligible, asked Daniel. Someone who might want to marry me, explained Mangaboom. Підходящого? Запитав Деніел. Ну, когось такого, хто хотів би зі мною одружитися, пояснила Mangaboom. So the title of this book, it belongs to Tia Pepita, is How to Find an Eligible Giant. Книжка, яка належить до тітоньки Пепіти, називається «Як знайти підходящого велетня». I'm never going to get married, said Daniel. Are you? Я ніколи не одружуся, сказав Деніел. А ти? It depends, said Mangaboom. The giants I meet at Auntie's house don't interest me. Це залежить, сказала Mangaboom. Але ті велетні, яких я зустрічаю у тітоньки Пепіти, зазвичай мене не цікавлять. She put on her spectacles and read, Dear Manguita. Вона вдягнула свої окуляри і прочитала «Дорогенька Мангіта». Mangaboom put the letter down. Auntie calls me Manguita, which means little mango. He doesn't think Mangaboom is ladylike, especially the boom part. Mangaboom відклала свого листа. Тітонька називає мене Мангітою, мангочкою, бо воно означає маленьке манго. Вона думає, що ім'я Mangaboom не дуже личить жінці, особливо та частина, де бум. The boom part is the part I like best, said Daniel. А мені частина про бум подобається найбільше, сказав Деніел. Mangaboom held up the letter and began again. Mangaboom знову підняла листа і почала читати. Dear Manguita, I am having a tea party this afternoon. I've invited not one, not two, but 3 eligible giants. Please come as soon as you read this. Abrazos de oso, Auntie. Дорогенька Мангіто, у мене сьогодні по обіді буде чаювання. Я запросила не одного, не 2, а цілих 3 велетнів підходящих. Будь ласка, приходь якомога швидше, щойно ти це прочитаєш. Abrazos de oso, тітонька. That means hugs of a bear. Oh, said Daniel, bear hugs. Так, abrazos de oso, запитав Деніел. Так, це означає обійми, як у ведмедя. О, сказав Деніел, ведмежі обійми, такі дуже-дуже міцні. Ти збираєшся на той чай? Ти збираєшся на чаювання? Sure, said Mangaboom. I always go to Auntie's tea parties. She glanced at Daniel. Would you like to come? Звісно, сказала Mangaboom, я завжди приходжу на чаювання до моєї тітоньки. І вона подивилася на Деніела. Ти би теж хотів піти зі мною? Would I, said Daniel. I've never seen 3 eligible giants. Чи я хотів би, сказав Деніел, та я ніколи в житті не бачив 3 підходящих велетнів. Mangaboom opened the second letter. She said, I don't recognize the handwriting. Mangaboom розкрила другого листа. Сказала вона, я щось не впізнаю цей почерк. He read, Dear lady, my name is Griswaldo. I live in a jacaranda tree. І вона прочитала: «Шановна панно, мене звати Грізволдо.
І я живу на дереві Хакаранді. Mangaboom. One day when I went fishing in a nearby stream, I saw you pass by. I had never seen a woman carry herself so straight and tall and proud. Одного дня я пішов рибалити на ручай неподалік, і я бачив, як ви проходите повз. Я ще ніколи не бачив, щоб жінка трималася так рівно і так гордо. Please write, my address is on the envelope, Griswoldo. Будь ласка, напишіть мені у відповідь. Моя адреса на конверті. Грізвольдо. Mangaboom clasped the letter to her giant bosom. I, she said, my first love letter. Мангабум притисла цього листа до своїх величезних грудей. О, сказала вона, це мій перший лист кохання. Daniel whistled softly. Boy, are you lucky. I've never gotten one. Will you answer him? Деніел тихенько просвистів. Ой-ой, та ти щасливиця. Я ще ніколи жодного такого листа не отримував. Ти йому відповіси? Right away, said Mangaboom, reaching for a pencil the size of a baseball bat. Цієї ж миті, сказала Мангабум, і пошукала свій олівець розміром із бейсбольну битку. Where did I put the envelope with Griswoldo's address? А де ж я поклала той конверт із адресою Грізвальдо? They looked and looked, but it was nowhere to be seen. They were staring at one another when they heard a low munch crunch. Вони шукали і шукали, але конверта ніде не було видно. І вони вже дивились один на одного, коли почули тихенький хрум-хрум. The goat was swallowing the last bit of the envelope. Це козеня, воно зажувало і ковтало вже останній шматочок конверта. Mangaboom smiled bravely, but Daniel could see tears in her eyes. He reached over and patted her hand. Don't worry, he said. We'll find the jacaranda tree. Мангабум сміливо всміхнулася, але Деніел бачив, що в неї в очах бриніли сльози. Вона простягнула руку, і він простягнув руку і похлопав її по долоні. Не хвилюйся, сказав він. Ми знайдемо те дерево Хакарандо. Oh, do you know what it looks like? Ти знаєш, як воно виглядає? Запитала Мангабум. No, said Daniel. Don't you? Ні, сказав Деніел. А ти? Mangaboom moaned softly. Oh, if only I did. Мангабум тихо простогнала. Ох, якби я тільки знала. When they arrived at the tea party, the Tia Pepita looked down at Daniel and up at Mangaboom. Meet my friend Daniel, said Mangaboom. Коли вони прийшли на чаювання до тітоньки, Тія Пепіта подивилася вниз на Деніела, а потім вгору на Мангабум. Познайомтеся з моїм другом Деніелом, сказала Мангабум. Auntie held out a giant hand. Pleased to meet you, she said. Тітонька простягнула свою величезну руку. Дуже рада тебе бачити, сказала вона. Mucho gusto, said Daniel, looking around the cave. Mucho gusto, дуже радий і я, сказав Деніел, роззираючись довкола у печері. Auntie turned toward Mangaboom. Mangita, I don't think a woman of your size should wear high heels. Тітонька повернулася до Мангабум. Мангіто, сказала вона, мені здається, що жінці твого зросту не личить носити взуття на високих підборах. Mangaboom pulled herself up to her full height. Tia, Pepita, you might as well face the fact that I'm a big woman.
Mangaboom випрямилася, щоб показати весь свій зріст. Тія Пепіто, вам також, можливо, варто зустрітися із тим фактом, усвідомити той факт, що я вже велика дівчинка. Big and beautiful, said Daniel. Велика і дуже гарна, сказав Деніел. There were 3 loud knocks, and 3 gentlemen giants lumbered in and tipped their hats. Почулося 3 стуки у двері, і 3 велети, джентльмени зайшли та опустили свої капелюхи. Чи припідняли. So they tipped, that's like they took them up. Вони припідняли капелюхи. Fee-fi-fo, hello, they said. I'm Tito, I'm Fito, and I'm Fernando. Who is your little friend? Fee-fi-fo, hello, сказали вони. Мене звати Тіто, а мене Фіто, а мене Фернандо. А хто це ваш маленький друг? His name is Daniel, said Mangaboom, and he's not little. He's taller than all his friends. Його звуть Деніел, сказала Мангабум. І він не маленький, він вищий за всіх своїх друзів. I'm Tia Pepita, she said, and this is my niece Mangita. The giants looked up at Mangaboom and nodded stiffly. They had never met a lady giant who was taller than they were. Мене звуть Тія Пепіта, сказала Тія Пепіта, а це моя небога Мангіта. Велети подивились на Мангабум і холодно кивнули. Вони ще ніколи не зустрічали жінку-велета, яка була би вища за них. Do you always wear high-heeled slippers? asked Tito, Fito, and Fernando. Ви завжди носите взуття на високих підборах? Запитали Тіто, Фіто і Фернандо. I think they're worried about being shorter than Mangaboom. Можливо, вони хвилюються, що виглядають нижчими, ніж Мангабум. No, said Mangaboom, only when I go fishing or tree climbing or turning cartwheels on the beach. She scratched her nose. I don't wear them when I go skinny dipping. Ні, сказала Мангабум. Я їх вдягаю тільки тоді, коли ловлю рибу, або коли лазю по деревах, або коли кручу колесо на пляжі. Вона почухала свого носа. Yeah, she scratched her nose. Did you read this part already? Yeah. Окей, вона почухала свого носа. Я не вдягаю їх тоді, коли купаюся голяка. The giants turned red. You go skinny dipping? You mean with nada, nothing on? They stammered, blushing and bumping into one another. Ти купаєшся голяка? Ти почервоніли усі 3 велетів. Ви маєте на увазі без нічого на собі? І вони почали затинатися, і почали дуже сильно червоніти і підштовхувати один одного ліктями. Sure, said Daniel. It's lots of fun. Звісно ж, сказав Деніел, це дуже весело. They all sat down to Tia Pepita poured. І вони всі сіли за чай, який їм налила Тія Пепіта. Yum, said Tito, biting into a cookie. Yum, yum, said Fito. Yum, funny, said Fernando. I love your heart-shaped cookies, Auntie. Ням, сказав Тіто. Ням-ням, сказав Фіто. Нями-нями, сказав Фернандо. Мені подобаються твої печивця у формі сердечок, тітонько. Thank you, said Auntie, but Mangita's cookies are even better. What nonsense, said Mangaboom. Auntie is the best cookie maker in the forest. Now, Mangita, chided Auntie, don't be modest. Ай.
Ви... Так, зараз, секундочку. 1 minute. I will... Yeah. Дякую, сказала тітонька. Але Мангіта пече навіть кращі печивця. Та ну, яка нісенітниця, сказала Мангабум. Тітонька відома як найкращий пекар-печивець у всьому лісі. Та ну, Мангіто, сказала тітонька. Не будь надто скромною. Fee-fi, I like modest women, said Tito. Fee-fi, I agree, said Fito. Fi-fo, it's so, said Hernando Fernando. A woman should stay in the house and do what she's told. Фі-фай, мені подобаються дуже скромні жінки, сказав Тіто. Фай-фі, погоджуюсь з тобою, сказав Фіто. Фай-фо, саме так, сказав Хернандо Фернандо. Жінка повинна сидіти вдома і робити так, як їй накажуть. Do you think Mangaboom's going to stay at home and do what she's told? Як ви думаєте, Мангабум любить сидіти вдома і робити так, як їй наказують? Let's find out. Давайте подивимося. No. Mangaboom glowered at them. Not in my house, she roared. Or any place else, said Daniel. Nobody pushes Mangaboom around. She weighs over 600 pounds. Ой, Мангабум подивилась на них. Не в моєму домі, сказала вона. І ніде в іншому місці теж, сказав Деніел. Ніхто не буде підштовхувати Мангабум на те, що вона не хоче, бо вона важить понад 600 фунтів. 682, щоб бути точною. 682 to be exact, said Mangaboom, and nobody tells me what to do. 682, щоб сказати точно, сказала Мангабум. І ніхто мені не наказує, що я маю робити. The giants stared into their teacups and munched on the last of the heart-shaped cookies. Велети подивилися у свої чашки і пожували останні печивця у формі сердечок. They rose from the table and brushed the cookie crumbs off of their clothing. So glad to have met Daniel and your nice niece, they said as they bumbled out the door. Велетні встали за стола і струсили з себе крихточки печивець. Ми дуже раді були зустріти вас, Деніел, і вашу дуже милу небогу, сказали вони, коли, штовхаючись, намагалися вийти через двері. Oh dear, said Tia Pepita, fanning herself with an elephant ear fern. There go 3 eligible giants. Ой-ой, сказала тітонька Пепіта, обмахуючись величезною папороттю. Ось ідуть геть 3 величезні і дуже підходящі велети. Mangaboom threw Auntie a kiss. Thank you for the tea, she said. Gracias for the tea and cookies, said Daniel. They were halfway out the door when Mangaboom turned around. Auntie, have you ever seen a jacaranda tree? Мангабум послала тітоньці повітряний цьомку. Дякуємо за чай, сказала вона. Дякуємо за чай і печиво, сказав Деніел. Gracias. Вони вже майже вийшли, коли Мангабум розвернулася. Тітонько, а ви коли-небудь бачили дерево хакаранду? They could see Tia Pepita rolling the word on her tongue. There was a long silence. No, she said finally. Вони побачили, як Тія Пепіта щось начебто хотіла би сказати. Запала довга тиша. Ні, зрештою, сказала вона. Sorry. Outside the cave, Mangaboom sighed. Oh, if only my goat hadn't eaten that envelope, she said. Griswaldo likes me the way I am. І там, на дворі, за печерою,
Мангабум зітхнула. Якби тільки моє козеня не з'їло того конверта, сказала вона. Грізвальдо любить мене такою, якою я є. When they got back to the tree, only the topmost branches were tipped with sunlight. It's time for me to leave, said Daniel. I promised I'd be home back before sunset. Коли вони повернулися до дерева, лише найвищі гілочки дерева ще були освітлені сонцем. Мені вже час іти додому, сказав Деніел. Я обіцяв прийти додому до того, як сяде сонце. You'll come tomorrow, won't you, said Mangaboom. Manana, said Daniel, of course. He watched as Mangaboom planted one slippered foot, then the other onto the branches that served as a ladder. Ти прийдеш завтра, чи не так? Запитала Мангабум. Маняна, тобто завтра, сказав Деніел. Звісно. І він дивився, як Мангабум поставила одну ногу у капчиках, а потім іншу на гілки, які служили їй за драбину. Soon all he could see were her flowery dress and her ruffled hem, then two high-heeled slippers with satin bows, then nothing. І вже скоро все, що він міг бачити, це була лише заквітчана сукня із дорочками, а потім лише два капчики на високих підборах, а потім нічого. When Daniel arrived the next day, the giant slipper was waiting. He stepped in, and once again, there was an envelope at his feet. Коли Деніел наступного дня прийшов, то величезний капчик уже чекав на нього внизу. Він заліз у той капчик і знову побачив, що там лежить конверт. He picked it up and turned it over, looking for an address, but there was none. He tugged on the rope. Він підняв того конверта і розвернув його на всі боки, шукаючи адресу, але там не було адреси. Тож він посмикав за мотузку. Soon he was floating skyward, brushing against leaves and branches and hundreds of mangoes. І вже скоро він піднімався вище і вище, і проминаючи листя та гілки та сотні й сотні манго. When Mangaboom saw him, she called out cheerily, "Hola, Daniel, you're just in time for tea." Коли Мангабум його побачила, вона радісно вигукнула: «Ола, Даніел! Привіт, Деніел! Ти якраз вчасно до чаю!» The table was set for two. There was a giant teacup, a regular teacup, and a platter of cookies. They sat down and Mangaboom poured. Стіл уже було накрито на двох осіб. Там була величезна чашка, звичайна чашечка і повна тарілка печивець. Вони сіли, і Мангабум налила чай. Daniel blew on his tea to cool it and bit into a cookie. Fee, fi, fo, fum, he said. This little cookie is yum, yum, yum. Деніел подмухав на чай, щоб він трошки вистиг, і відкусив шматочок печивця. «Фі, фай, фо, фам», – сказав він. «Це печивце ням-ням-ням». They giggled and winked at each other. The goat wandered over and began to nibble a few ruffles. Вони засміялися і підморгнули один одному. Підійшло козеня і почало гризти знову торочки. I forgot to give you this, said Daniel, handing the envelope to Mangaboom. The goat eyed it hungrily, but Mangaboom snatched it and turned it over. «О, я забув тобі ось це дати», – сказав Деніел і подав конверт до Мангабум. Козеня дуже голодним поглядом подивилась на той конверт, але Мангабум забрала його швиденько і розвернула на інший бік. Then she sighed, put on her spectacles, opened the letter and read. Тоді вона зітхнула, вдягнула свої окуляри, відкрила листа і почала читати. Dear lady, I think you will like the cool blue blossoms of my jacaranda tree. Perhaps you will like me too. I will be waiting by your tree an hour before sunset. Griswaldo.
Шановна пані, я думаю, що вам сподобаються сині квіти мого дерева жакаранди. Сподіваюся, що вам сподобаюся і я теж. Я чекатиму біля вашого дерева за годину до заходу сонця. Грізвольдо. Mangaboom held the letter against her heart. My second love letter, she said. Мангабум притисла свого листа до серця. О, це мій другий лист кохання, сказала вона. Through the shiny pointed leaves of the mango tree, they could see the daylight fading all around them. It's time for me to start back, said Daniel. Секунду. І через блискучі та гострі листочки мангового дерева можна було побачити, що сонячне проміння вже потрошку згасає. Мені час вертатись додому, сказав Деніел. I know, said Mangaboom, but I promised to tell you all about Griswaldo tomorrow. Я знаю, сказала Мангабум, але я обіцяю розказати тобі все про Грізвольдо завтра. I can't come, he said. Я не можу завтра прийти, сказав Деніел. No, said Mangaboom. Well, then the day after. От не зможеш? Запитала Мангабум. Ну що ж, тоді післязавтра. Daniel shook his head. I'm leaving tomorrow morning. Деніел похитав головою. Я завтра вранці вже їду додому. Mangaboom looked at him earnestly. But surely you'll come back someday. Мангабум серйозно подивилась на нього. Але ж, звісно, ти ще приїдеш колись одного дня. Daniel looked out at the darkening sky. Someday, he said. Деніел подивився на небо, яке ставало все темнішим. Так, одного дня, сказав він. The giant handed him a basket with a cloth on top. Mango pops, mango drops, mango creams, mango dreams. Just something to remember me by, she said. Велетка подала йому величезного кошика, прикритого тканиною. Це мангове морозиво, мангові карамельки, манговий крем і мангові мрії. Просто щось, щоби ти міг про мене згадувати, сказала вона. I don't need anything to remember you, said Daniel. You are the nicest giant I have ever met, and the most beautiful. Мені не треба нічого, щоби пам'ятати про тебе, сказав Деніел. Ти найкращий, наймиліший велет, якого я будь-коли бачив, і найбільш красивий. Mangaboom's great round eyes grew misty, and her red curls and ruffles trembled. Величезні очі Мангабум стали замріяними, а її руді кучері і її торочки почали труситися. My, she said, what a nice time we have had. She leaned over, took off her slipper, and attached the rope around it. Ой-ой, сказала вона, у нас було так добре нам разом. Вона протягнулася, зняла свій черевичок і приєднала до нього мотузки. Daniel stepped in, holding the basket with one hand and waving goodbye with the other. Soon he was being lowered slowly and gently through the airy forest of branches, shiny leaves, and hundreds of mangoes. Деніел вступив всередину капчика, тримаючи одною рукою кошик, а іншою махаючи до побачення. І вже скоро його повільненько опускали вниз через весь ліс із тих гілок і блискучого листя, і сотень та сотень манго. Down, down, down to the bottom of the tree, stepped out and called up, Adios, Mangaboom. Внизу, внизу, вниз, аж до самого підніжжя дерева. Він вийшов із того капчика і загукав. Бувай здорова, Мангабум! Адьос, Мангабум! From the topmost branches, the giant's voice answered, Goodbye, Daniel. Із найвищих гілок величезний голос велетки пролунав. Бувай здоровий, Деніел!
Daniel had turned and started to walk away when he saw a gentleman giant, almost as tall as Mangaboom, come striding through the trees. Деніел розвернувся і почав вже йти, коли він побачив у якогось велетня джентльмена, майже такого високого, як Мангабум, який теж ішов крізь дерева, повз дерева. Daniel stopped and stood very still. The giant walked up to the mango tree and waited. In one hand, he held 2 fishing poles. In the other, a bouquet of blue blossom. Деніел зупинився і дуже-дуже тихо стояв. Велет пройшов повз нього аж до дерева манго і теж почав чекати. В одній руці у нього було 2 вудки, а в іншій був букет блакитних квітів. Soon, a high-heeled slipper poked out of the tree, followed by a barefoot, ankles, legs, and a flowery dress with ruffles. І вже скоро капчик на високому підборі, а за ним і ніжка без взуття, а потім і щиколотки, і ноги, і сукня заквітчена із торочками спускалися вниз із дерева. Це спускалася Мангабум. She stepped onto the ground and put on the other slipper. Good evening, Griswoldo, she said. Have you been waiting for me very long? Вона ступила на землю і вдягнула свій другий капчик. «Доброго вечора, Грізвольдо», – сказала вона. «Ви не надто довго на мене чекали». Griswoldo looked up at her shyly. All my life, he said. Грізвольдо подивився на неї, зашарівшись. «Усе моє життя», – сказав він. Mangaboom chuckled softly. How nice. By the way, have you ever caught an octopus? Мангабум тихенько засміялася. «До речі, а чи ви коли-небудь ловили восьминога?» No, said Griswoldo. Neither have I, said Mangaboom, but I have a friend who did. «Ні», – сказав Грізвольдо. «І я теж», – сказала Мангабум. «Але один з моїх друзів такого зловив». Caramba, said Griswoldo, by hand or with a net? «Карамба», – сказав Грізвольдо. «Голіруч чи сіткою?» With a net, said Mangaboom. Octopuses are very wriggly. «Сіткою», – сказала Мангабум, бо восьминоги дуже вертляві. Daniel smiled and started back through the woods. Деніел посміхнувся і пішов іти назад через ліс. The end. Це кінець. Ельфін. The end. There's our giants, Griswoldo and Mangaboom, at the beach. Так, це була історія про велетка і про Мангабум і про Грізвольдо. Okay, do we have any questions? I think that yes, we have a raised hand from somebody, a square one. А буде ще одна книжка? So will we have another book today? No. No, it was a really long It was story. a long story. Thank you for staying for the whole story, you guys. Yeah, I like this story very, very much. Мені дуже сподобалась ця книжка. Женю, ви хочете теж щось сказати? Да. Так, Женю? Excuse me, I'm sorry. Go ahead. А чого поймав оцей, що він такий маленький був, а оті, що жили на деревах, такі великі. І як вони там на деревах поміщались, якщо вони великі? So the question is, why Daniel was so little and those people who lived on the trees were so big? You know, giants are just big people. And Daniel happened to be a person like us.
Так, тобто Деніел був просто такий, як ми з вами, звичайного зросту, хоча й не... Well, Daniel was taller than all his friends. He was regular size, but taller than all his friends. Він був звичайного зросту, але вищий, ніж усі його друзі. Однак ті, хто жили на деревах, це були велети, які просто дуже величезні. And for what I know, the giants, it's some fairy tale creatures. Тож велети – це такі казкові істоти. I haven't seen any such a big person in my entire life. Я ніколи не бачила таку високу людину ніколи в своєму житті. Okay, we have more questions here, I see. Артем? Я казував про книгу «Сплять закерне різдвяну історію», а звичайно, ось таку можу показати. Ось. Oh, okay, so Artem says that he has this book about Cat the Splat. Oh, good. Is that the Christmas one, Artem? Is that the Christmas one? No, that's not No. Different. a different one. Different. Right. Звичайно, це про те, як він в школу йшов. Oh, that's the Cat the Splat goes to school. Та я така. А ми ще таку почитаємо? Oh, wow. You like Spat the Cat, don't you? Will we read Yes. any of these books that he's showing us? At some point we might. Yeah. If you like them, the same books. we might. Yeah. Ми, можливо, колись почитаємо в якийсь момент. I know we're reading the one for Christmas, Artem. Так, Я- одну з них точно почитаємо на Різдво. Okay, let's ask another. Юра, I have question. How do big people live in the trees? And what trees it was? It was oaks or some big plant. Oh, not plants, sorry, trees. окей, на яких деревах вони живуть, так? Ви можете повторити ще раз своє питання Is українською для it, тих, хто... was some special big trees like oaks or what? How Мгм. was that? I will translate it into Ukrainian for those kids who do not know English so well. Тож питання було, на яких деревах живуть велетні? На спеціальних величезних деревах чи на будь-яких? No, at some usual. Чи на звичайних? Так, чи на звичайних деревах. So, was it an ordinary tree or a special super giant big tree? Yeah, It's a special magical tree. Wow. Both Okay. the jacaranda and the mango. oh, you know, in my opinion, it is Daniel who sees this big tree first time and he think, oh my god, it is so big. I don't like to live here. Oh, I think Daniel might like to live there if he could. Would you? Would you Yeah. like to live there? Може, Деніелу би сподобалося жити на такому дереві. А чи сподобалося би нам? I think yes, when it was Wi-Fi, when it was some energy, when it was some big house. Yeah, that's an interesting idea. So I have followed one YouTube channel with different interesting houses, mostly small houses. And they have shown one very interesting modern, small, tiny house on a tree that one can go and rent for a while via Airbnb. Тож я дивилася один із YouTube-каналів, де показували, як різні будиночки, зазвичай маленькі будиночки, і там навіть показали, як зробили, I think it was some artist, я думаю, що це був якийсь митець. Він збудував будиночок невеличкий, але дуже сучасний, прямо на дереві. І цей будиночок можна винайняти через Airbnb на кілька днів і там пожити. So yeah, And with modern comfort, it's really doable, and I think it's so fun. З сучасним комфортом це справді можливо, і це має бути дуже весело. when it is in America, I think I know how does he did Wi-Fi. Maybe he used Starlink. Oh, yeah, probably. Probably Starlink. Можливо, Yeah. вони використовували Starlink, but that was a couple of years ago. That was before Starlink became a thing. Це Yeah. було кілька років тому, і це було до того, як Starlink став такою величезною подією. However, the Wi-Fi towers
They do not need any wires and they can cover big areas. Wi-Fi це бездротова система, вона не потребує ніякого підключення, може покривати досить великі площі. So if one tower is placed in a really great position, it can cover a rather big area and someone can place their house on a tree nearby, but not too close to this Wi-Fi tower. Тож хтось може поставити свій будинок поблизу цієї вишки, не надто близько, але так, щоб було покриття. Lines of Starlink, it is only, how I know, in Ukraine and in America. Yeah, Or when you live in Italy, you haven't got Starlink. It is yeah, so bad. that's I correct. think it's not too a long time. I think Elon Musk think why in Italy it is no Starlink or in another countries and think I need to Starlink everywhere. Так, тут нам розказують, що старлінки, вони є тільки в в США, власне, in the USA and in Ukraine. Старлінки є тільки в Сполучених Штатах Америки і в Україні, а в Італії їх нема, бо, в принципі, Ілон Маск хотів би їх мати всюди, але поки що вони тільки в цих двох країнах. Окей, Tracy, you want to So say? we know, I think you guys, we have to, if you want to do the song, we have to go on. Okay. Because Marianne has to go. Her family is waiting for her. Yeah, okay. Yeah. And I want to say, do you want to say hello? Okay. I can say hello. You can say hello. Okay. Thanks for your patience. So you guys, Thank you. I would like us to give Marianne a special applause because she's on vacation and she still did our story time. Thank you, You're Marianne. welcome. It's Thank so fun to you. be with you. Дуже дякуємо, що ви були зі мною. Дуже весело з вами проводити час. And I enjoy so much translating for you this really fun stories. Я дуже люблю перекладати ці історії для вас. Thank you. Okay, do we have time to do the song, Marianne? You Yeah, I decide. think that we can do the song for One the question. next, like 5 to 10 minutes. Oh, because one it's question, one Okay. quick question, very quick. In Ukrainian, we have in the bookshops the splat jacket of Ukrainian version. I can show. Can show. That's right. That's so cool. I love that. Yeah, however, I do not have this translation, so I will be translating them from the scratch. У Yeah. мене немає доступу до цих перекладів, тож я буду перекладати їх з нуля. And I I think can that my show- translation won't be that bad. Я Oh, сподіваюся, no, it's going to be better. не буде таке погано. It's going to be better. I can show for Tracy my favorite book. Okay. Okay. And And our song is pretty short, so that's a good thing. Wow, look at all you guys. It's so good to see you. I hope you had a good story time. Oh, look at that. But it is not split oh, yet. that's a really nice book about Steve Jobs. Oh, it's about Steve Jobs? Can I show to Yeah. you once? Можна вже виходити? Oh, you guys are all into Steve Jobs. Wow. Okay, kids, there's a question if One you can second, already leave. So, тож, ті, кому вже треба йти, ви вже можете йти. До побачення. Anybody who has to go can go, you guys. Anybody who has to go can go. We're going to do a real quick song. Can I show you one scene, okay? Wow, look at that. You guys are so into him. Look at that. Cool. Of Steve Jobs. Yeah, I can see that. Good for you. All right, here we go. Here's our song, you guys, really quick. I'm going to sing it, and then you sing the same line. Make new friends. Make new friends. But keep the old. Keep the old. One is silver. One is Silver. And the other's gold. And the other's gold.
All right. Good, you guys. I think that's all we have time for. Thank you so much for being here. I'm so happy to see you, and I'll see you next week. Дуже Mwah. дуже дякуємо всім, хто були з нами. Ми були дуже раді вас усіх бачити. Thank you, Tracy, for choosing such a fun book and such a unique book today. Таку цікаву і унікальну книжку сьогодні. So, для тих, хто хоче зберегти текст, ви можете зберегти собі чат для того, щоб потім перечитати. І зустрінемося наступного тижня. So, everybody who want to save Goodbye, you. Yeah. See you next class. And good night. Thanks for coming. До побачення. Good day to you. До побачення. Goodbye. До побачення. Bye. Your Ukrainian is so great, Tracy. Tracy. Bye. Bye. Okay, goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.